Hello, I'm Cristina Pinto-Bailey. I'm a literary translator based in Lexington, Virginia. I translate Brazilian fiction poetry in English. And I'm here today with Carla Kinzo, a playwright and fiction writer from São Paulo. We are going to read an excerpt of the short story Ursa, Menor, or Little Dipper, from her 2024 collection of same title. This is Carla's first book of fiction, which won third place in the Clarice Lispector Prize by the Brazilian National Library Foundation in 2024. So Carla is going to read an excerpt from in Portuguese, in the original Brazilian Portuguese, and I'll read my English translation. Carla. Ursa menor. Pariu há 3 semanas. Ainda dolorida, o bebê no colo. Sempre no colo. O medo de que ele se esqueça de como mamar, de que ela própria não se lembre do ângulo certo do bico na direção da boquinha. As areolas aumentam e ficam escuras para que os bebês possam vê-las. Os bebês têm olhos grandes para atrair cuidadores. Seu bebê tem olhos escuros. Os recém-nascidos não enxergam direito e ela não dorme mais. Foram 7 dias para que ela pegasse o peito. 500 gramas a menos. Que bom que nasceu gordinho. Muitas horas de parto. Quantas? Não se lembra, nunca soube. Sem mãe, poucas amigas, o marido no trabalho todas as noites. Ela tem medo. Se deitar e esmagar o filho, fechar os olhos e derrubá-lo, segue com ele no colo, agarrada à poltrona. Sentada nela, embolada no neném, notou algo diferente na sala. Uma mancha escura, uma porção esquecida da parede, em um lugar improvável, porque é atacado pelo sol. Sítio das plantas mais rebeldes, as que precisam de luz direta e pouca água, era ali que ficavam os cactos, algumas jiboias. Com contornos diminutos, o ponto não era bem uma mancha, e não teria sido visto se ela não encarasse obsessivamente as paredes vazias e os cantos sem móveis. Era o que fazia por si mesma, olhar. Como o ponto era agora uma espécie de companhia, de acontecimento sutil dos dias, começou a seguir o processo de transformação daquela anã branca em uma gigante vermelha, seu processo de morte e expansão. As bordas, no início, pouco visíveis, passaram a se estender de modo desordenado para os lados, multiplicando-se em novos pequenos pontos enegrecidos, às vezes acinzentados. Uma explosão estranhamente contida, em câmera lenta. Uma divisão celular. Posicionou a poltrona debaixo do que começou a entender ser um bolor, só para tentar ver o movimento impossível a olho nu. Um ponto e outro ponto e outro ponto e outro. A soma dos corpos filamentosos aparentemente insignificantes formava um céu, talvez entristecido, mas ainda assim um céu. Era algo para onde olhar e tentar enxergar. As 3 horas em que os fungos dobram a sua massa muscular, segundo os manuais. O caminho sem sentido daquela coisa celeste no teto, segundo os seus olhos. Celeste e terrena, um ponto úmido insistente. Nunca tentaria se livrar daquela vida aguerrida, brotada por teimosia. Surgida e crescida ali, porque sim, mesmo debaixo da luz, em meio a tanto vazio. Nessas horas, quase estendia uma das mãos para alcançar um ligamento, como quem pede para ser salvo de algo que desaba. Foi quando percebeu que talvez fosse aquela massa de corpos miúdos que os visse de baixo, ela e o bebê, e ambos estivessem em cima. Talvez fosse ela e o filho que parecessem ruínas vistas de longe, com seus ruídos de mamadas, caminhadas pequenas do quarto à cozinha, do corredor ao banheiro, o choro estranhamente agudo dela, o estranhamente grave dele. E se daí se parecesse arruinada?
Agora podia ser um céu para aquela constelação monumental e ordinária na parede. Como podia ser duas coisas diferentes, aquela vida única, surgida de um ponto invisível? Tanto mistério nos fungos. Não se importava em seguir acordada, sozinha com o bebê, se fosse para ver tudo aquilo um pouco mais. De vez em quando esquecia a sede, mas nunca de borrifar um pouco d'água sobre aquela parte da casa em dias quentes. Adiou para sempre a compra de um bercinho e começou a sonhar com um dia em que tivesse coragem para criar outros tipos de bolores, outras cores, formatos. O bebê mirava sua auréola, ela a aventura na parede. Depois de meses, o teto pretejado percebeu que ela sorria. Passou a desconfiar que aquela mãe devaneava com frutas que pudessem apodrecer na sala para dar espaço a fungos novos, dos que se acomodam em mamões ou maçãs, meio esverdeados e com agrupamentos de fiapos mínimos, brancos, como uma estrela polar. Okay, little deeper. She gave birth 3 weeks ago. She's still sore, the baby in her arms. Always in her arms. She fears she'll forget how to suckle, fears she'll forget how to angle her nipple in the right direction toward his small mouth. The areolas grow bigger and darker so babies can see them. Babies have big eyes to appeal to caretakers. Her baby has dark eyes. Newborn babies don't see well, and she can't sleep anymore. It took him 7 days to latch on to her breast properly. He lost more than 1 pound. Luckily, he was born a little chubby. Many hours in labor. How many? She doesn't remember, never really knew. She has no mother, only a few women friends. Her husband works every night, and she's afraid. Afraid of lying down and squishing her son, of closing her eyes and dropping him. She keeps him in her arms, clutching on to the armchair. Huddled in the chair with the baby, she notices something different in the room. A dark stain on a forgotten part of the wall, an improbable area because the sun hits hard right there. It's the place for her most stubborn plants, the ones that need direct sunlight and little water, where her cacti and various pothos are. Faintly outlined, the spot wasn't exactly a stain, and it would have never been noticed hadn't she been staring obsessively at the empty walls and the unfurnished corners. That's what she did on her own, stare. As the spot was now a sort of companion for her, a subtle event marking her days, she began to follow that white dwarf's process of transformation into a red giant, its process of death and expansion. Its contours, initially barely visible, began to expand outwards in an unorganized manner, multiplying in new, small, dark, sometimes grayish points. An explosion strangely contained, as if in slow motion, a cellular division. She positioned the armchair below what she began to realize was mold, just so she could try to see the unimaginable growth with her naked eye. A point and another point, then another point and another. All those apparently insignificant fibrous bodies together formed a somewhat saddened sky, but a sky nevertheless. It was something she could look at and attempt to grasp. The 3 hours it takes for mold's cellular mass to double according to manuals. The random path traced on the ceiling by that celestial body, according to her eyes. A body both celestial and terrestrial, a damp, insistent point.
She'd never tried to get rid of that brave life sprouting willfully on the wall, appearing and growing there just because, even under so much light and in the middle of such emptiness. At those times, she almost extended one of her hands to reach a filament, as someone who begs to be rescued from something that's crashing down. She realized then that maybe it was the mass of tiny bodies that saw them from below, and both she and the baby stood above. Maybe it was she and her son that looked like distant ruins with their feeding time noises, short walks from the bedroom to the kitchen and from the hallway to the bathroom, her strangely high-pitched crying and his strangely low. But so what if she looked like a wreck? Now she could be a sky for that monumental and ordinary wall constellation. How could that single life, born from an invisible point, be two different things? There's so much mystery in funguses. She didn't mind staying awake with the baby if she could only stare at all that just a little longer. Once in a while, she even forgot her thirst, but never to spray a little water in that part of her home on hot days. She postponed forever the purchase of a crib and began to dream of the day when she'd have the courage to create other types of molds in other colors and shapes. Her baby stared at her aureola, she at the adventure unfolding on the wall. After months, the blackened ceiling realized she smiled. It began to suspect that mother dreamed of various fruits that could rot in the room, breeding new funguses, the greenish type that grows in apples or papayas, formed by groups of slight white filaments like a polar star.